আসসালামুয়ালাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সুরাইয়া সিস্টার্স। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আজ আমি আপনাদের খুব সহজভাবে রজনীগন্ধা ফুল পেন্ট করে দেখাবো। চলুন শুরু করা যাক। হোয়াইট অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ও 12 নম্বর তুলি ইউজ করছি। যদি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকুন। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। গ্রিন কালার ইউজ করছি, যেহেতু এটি একটি কালো রঙের কাপড়ের ওপর সরাসরি সবুজ কালার পেন্ট করলে কালচে দেখায়। হোয়াইট অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ইউজ করছি। আমার চ্যানেলে রজনীগন্ধা ফুলের ড্রয়িং ভিডিও আপলোড করা আছে, আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন। আমি ডেসক্রিপশন বক্স এবং আই বাটনে লিঙ্কটি অ্যাড করে দেব। হোয়াইট অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ও 1 নম্বর তুলি ইউজ করে ফুলগুলো পেন্ট করে নিচ্ছি। ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্টস করে জানাতে ভুলবেন না। আমি খুব সহজভাবে পেন্ট করে দেখিয়েছি। আশা করছি যারা বিগিনার আছেন তাদের জন্য খুব হেল্পফুল হবে। যদি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকুন। গ্রিন ও হোয়াইট অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ইউজ করছি। 1 নম্বর তুলি ইউজ করছি। গ্রিন কালার ইউজ করছি। ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্টস করে জানাতে ভুলবেন না। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না।
হোয়াইট অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ইউজ করছি। গ্রিন কালার ইউজ করছি। ইয়েলো কালার ইউজ করছি। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। যদি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকুন। এতক্ষণ ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।